Santa Cruz. May hapon sa tanan. Though surprise niya ako surprise pa pala po ko din Mayor. But anyway, recently Mayor Judith, mayong hapon arigi ko di mga konsyal, Vice Mayor Tom, rest of the councilors and would-be councilors, ari mo si Kernel Gregorio doon sa hapon na ito na Anyway, it may be a blessing and indeed it is a blessing always for attending groundbreaking. No? And congratulations again sa inyo sa Silay kay bag-o na niya nga City Hall ang mga patitugon. No? Sure ball na gini. Ang future, no? This groundbreaking guarantees the future expansion, development in the city of Silay. Amo na ning pasiguro. So congratulations. You should be very, very proud of this. Kay kagpasalamat man kamo nga may mga ga-donate pa kay sa amon to sa Don Salvador, wala na, to jutay na lang. Di pasalamatan nato ng pamilya nga naghatag pa no sa kadako nga lote, no kamahalan sang lote. So, in fact, nag-invest pa kami sa LGU recently. We just purchased a 17.3 hectare property while we still can afford and have money to purchase. Otherwise, ang expansion namon sa Banwa sang Don Salvador Benedicto way na kami gihuan, kagkabudlay pa. Anyway, again, sa people of Silay headed by Mayor Judith Gallego, kaupod ko man sa Association of Chief Executives, to the Vice Mayor Tom Ledesma and the rest of the council and would-be councilors. You should be very, very proud of this project, and this guarantees a bigger future, no? A big future for Silay. Kaya kami nga mga local governments, no? Sa tuod lang, kung wala na kamo expansion, sa ilo lang na sa ibang LGU where they can. No? It's as simple as that. No? So, hindi lang kay Kwan, dala naman ang negosyo. Ang negosyante kung wala man expansion. No? So, again, Mayor, this is ensuring the bright future for the city of Silay. So, that's it. Congratulations.